தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வெப்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் வெப்சைட். இதுக்கு நம்ம எந்த விதமான மல்டிபிள் HTML பேஜஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் வெப்சைட் அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிவ். ஸோ இந்த அனிமேஷன் ஆன் ஸ்க்ரோலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிம்பிள் JavaScript plugin தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அந்த plugin நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸையுமே நான் ஆல்ரெடி அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல, CSS, இமேஜஸ், JS அண்ட் தென் நம்மளோட index.html ஒரே ஒரு HTML ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் தான் நம்ம மொத்த கோடிங்குமே நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா CSSக்குள்ளே நம்மளோட ஓன் ஸ்டைல்ஸ் எழுதுறதுக்கு ஒரு CSS ஃபைல் அண்ட் தென் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா இமேஜஸுமே ஆல்ரெடி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வச்சுருக்கேன். இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் மெயின் அந்த SVG இமேஜ் எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் கூகுளில் அன்ட்ரா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அஃபிஷியல் வெப்சைட் அன்ட்ரா வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் இருக்கும். இங்கேருந்து நீங்கள் ஃப்ரீ இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரௌஸ் நவ். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் எந்த விதமான ஃப்ரீ இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ண ஃப்ரீ இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் நான் உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதே இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா. ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் தி ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ HTML5 responsive portfolio. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஸ்டைல்ஸை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். link assets css styles.css அண்ட் தென் இந்த வெப்சைட்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஐகான்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் ஐகான்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் இட். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த வெப்சைட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் கூகுளில் பாக்ஸ் ஐகான்ஸ்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் லிங்க்கில் இருக்கும். ஸோ கிளிக் திஸ் GitHub and then copy this link and paste it right over here. Okay, ஸோ தென் நம்ம அந்த அனிமேஷன் ஆன் ஸ்க்ரோல்ஸ்க்கு வந்து என்ன எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அனிமேட் ஆன் ஸ்க்ரோல் அப்படிங்கிற plugin நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ரௌசரில் அனிமேட் ஆன் ஸ்க்ரோல் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு JavaScript லைப்ரரி இருக்கும், AOS அப்படிங்கிற அந்த லைப்ரரி இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வெப்பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவிஷனுமே விதவிதமாக உங்களுக்கு அனிமேட் ஆகி வரும். இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ப்ளகின்ஸையும் நம்ம அனிமேட் பண்ண போகிறோம், ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அனிமேட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்பேஜோட பாட்டமுக்கு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த CSS லிங்க்கும் அந்த JavaScript லிங்க்கும் இருக்கும். அண்ட் தென் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் லைனும் இருக்கும், அதை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும். ஸோ copy it and then paste it. Sorry, not here, after here. So இந்த இடத்துல நம்மளோட ஸ்கிரிப்டை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். copy it and paste it right over here. ஓகே, ஸோ டோன்ட் worry about this script. இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது இங்கேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் இதோட டாக்குமெண்டேஷனை பற்றி நம்ம இனிஷியலைசேஷன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, so let me close these things. Yeah, so this is our website so far. Okay, so நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம இனிஷியலாக ஸ்க்ராட்சில் வந்து எழுத போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடி செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஹெடர் செக்ஷன். ஸோ லெட் give a description header section. ஓகே, ஸோ ஹெடர் செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஹெடர் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹெடர். ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு CSS நேம் கொடுக்கணும். ஸோ header dot let's say main header or header, just leave it as header. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நேவிகேஷன், ஹெடருக்குள்ளே நம்ம நேவிகேஷன் தான் வைக்க போகிறோம். அந்த நேவிகேஷனுக்குள்ளே உங்களோட லோகோ அண்ட் தென் ரைட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நேவிகேஷன் லிங்க் இருக்க போதும்.
sorry. So let's create nav இதுக்கு நம்ம ஒரு லிங்க் கொடுக்கணும். so nav CSS class create பண்ணியாச்சு nav and then bd grid. so actually அந்த bd grid அப்படிங்கிறது எதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளே ஒரு grid system create பண்ண போகிறோம், அதுக்கு தான் இந்த class. ஸோ அது உங்களுக்கு உள்ள நம்ம CSS எழுதும்போது உங்களுக்கு புரியும் எதுக்காக அப்படிங்கிறது. ஸோ ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் நம்மளோட லோகோ டிஸ்பிளே பண்ணணும், அதுக்கு ஆங்கர் டேக். ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம எந்த லிங்க்கும் கொடுக்க போதில்லை. ஸோ ஹேஷ் அண்ட் தென் இதுக்கு கிளாஸ் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா nav லோகோன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் adding my channel name code with வெற்றி. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நேவிகேஷனுக்குள்ளே உங்களோட அந்த லோகோவை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் இன்சைட் அ டிவிஷன். ஸோ தட்ஸ் மேக் அ சென்ஸ். ஓகே, right now it's inside the division. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு டிவிஷனுக்குள்ளே இதை நம்ம வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து இன்னொரு டிவிஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ div dot let's say nav underscore menu and then இதுக்கு நம்ம ஐடியும் வச்சுக்கலாம். ஐடி எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஜாவாஸ்கிரிப்டில் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ keep the same name as the id name. ஓகே, அண்ட் தென் இப்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நேவிகேஷன் லிங்க் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ ul tag let's give a name as nav underscore list. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு li டேக்குக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் nav underscore items. ஓகே, இதுக்குள்ளே ஒரு ஆங்கர் டேக்கில் நம்ம இது ஹோம். ஸோ ஹேஷ் ஹோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்ம மேலே அந்த லிங்க்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பேஜுமே சிங்கிள் HTML ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற தனித்தனி செக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த செக்ஷனுக்கு எல்லாமே நம்ம ஒரு ஐடி நேம் கொடுத்துருப்போம், அந்த ஐடி நேமை தான் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ ஹேஷ் ஹோம் அண்ட் தென் லெட்ஸ் சே கிளாஸ் nav underscore link. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக அவங்களோட ஹோம் லிங்க் தான் ஆக்டிவாக இருக்க போகுது. ஸோ ஆக்டிவ். ஓகே, and then let's say home. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஐகான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். பட் ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு ஐகான் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ காப்பி இட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் 4 more times. 1 2 3 4. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி about, let's see, this is going to be skills and this is going to be work and this is going to be contact. So change it as it is about me, about me. Okay, let's leave it as about skills, work, contact. Let's remove this me also. Yeah, now it's good. Okay, so உங்களோட லிஸ்ட் எல்லாமே இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் இது போக நமக்கு இன்னொரு டிவிஷன் வேணும். அது என்ன டிவிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெனு ஐக்கான். ஸோ ரைட் ஆஃப்டர் திஸ் create another one division and name that class as nav underscore toggle. அதுக்கு ஒரு ஐடி எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஐடி ஈக்குவல்ஸ் nav underscore toggle. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட அந்த பாக்ஸ் ஐக்கானை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. பாக்ஸ் ஐக்கானில் மெனு சர்ச் பண்ணுங்கள். நான் இந்த மெனு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளிக் இட். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கும், ஃபாண்ட் அண்ட் வெப் காம்போனன்ட். செலக்ட் தி ஃபாண்ட், கிளிக் இட் டு காப்பி இட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் ரைட் ஹியர். ஓகே, save the changes and see how it's reflected in your website. Nothing. Why it's not reflected? Yeah, I'm sorry, I forgot to refresh it. Let me close it and turn it off my live server once again. Okay, this is better. Inspect and keep it for the mobile screen. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வீடியோவில் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெஸ்க்டாப் வியூக்கு எழுதிட்டு அப்புறம் மொபைல் வியூக்கு வருவோம்.
பட் இந்த வெப்சைட் மட்டும் இந்த டுட்டோரியலை வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே மொபைல் ஸ்க்ரீனில் எழுதிட்டு தான் பெரிய பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்படி தான் இது வரைக்கும் நம்ம எழுதியிருக்க கண்டென்ட்டுக்கு நம்மளோட வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நவ் லெட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் யுவர் சிஎஸ்எஸ். ஸோ சிஎஸ்எஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் தான். நம்ம அதில் பெருசாக நம்ம எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணிட போகிறது கிடையாது. ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமோ அங்கேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாண்ட் உள்ள யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே கூகுள் ஃபாண்ட் பாப்பின்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல். இந்த கோட்ஸ் வந்து நான் திரும்ப ரீவெரிஃபை பண்ணும்போது எந்தெந்த கோடு அப்படி எதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எந்தெந்த கோட் லைன்ஸ் எதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக கமெண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த கோடை திரும்ப ரொம்ப நாள் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ நான் ஓப்பன் தி ப்ரௌசர், where it is here, and search for Google Fonts. Google Fonts ஓட வெப்சைட்டில் போயிட்டு பாப்பின்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே வந்து லிங்க் அண்ட் ஆட் இம்போர்ட்னு ரெண்டு விதமாக இருக்கும். நீங்கள் லிங்க்கில் HTML லிங்க் டேக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஸ்டைலை நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஆட் இம்போர்ட் URL யூஸ் பண்ணி CSSல டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் CSSல லோட் பண்ணிக்கிறேன். பேஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ தென் இந்த லைனையும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா உள்ளே நம்ம எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டுட்டோரியலுக்கு தேவையான இந்த வெப்சைட் க்ரியேஷனுக்கு தேவையான எல்லா கலர் கோட்ஸ், சைஸ், டெக்ஸ்ட் சைஸ், மார்ஜின் அண்ட் தென் Z இண்டெக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ரூட் வேரியபிளில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ எப்போல்லாம் எனக்கு அந்த சைஸோ அந்த கலரோ நான் தேவைப்படுதோ அந்த வேரியபிளை நான் கால் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் சே வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ ரூட், இதில் ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும். அந்த எலமெண்ட்டில் நம்ம வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் இட். ஸோ ஹைஃபன் ஹெடர் height. Open it. Let's say 3 eminent points, and then hyphen font semi 600 colon 600 points. Okay, and then this is for colors like this. Root. Open it. உங்களோட first color, that means our primary color, has hash 4070 F4, and then our second color colon hash 0E2431. See changes. Okay, and then and the button ku gradient color venum, so gradient color colon hyphen colon linear gradient. Open it. So to right, left la irundhu start panni right la move aganum. So adukku hash 5001FB comma hash 8E0AF3 இது ஒரு கலர் கோட். செமிகோலன். சேவ் தி சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபாண்ட் ஸ்டைல். ஸோ ஃபாண்ட் ஸ்டைலுக்கு நம்ம அந்த ரூட் வேரியபிள்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபாண்ட் ஸ்டைல். ஸோ இதுக்கு ரூட், இதுக்குள்ள பாடி ஃபாண்ட், என்ன ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பாப்பின்ஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக காப்பி பண்ண வேணாம், இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. That's it. And then let's say big font size. Size let's say 2 rem, and then h2 font
h2 font size colon 1.5 rem, and then let's say normal font size. ஸோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இந்த கொஷின் வந்திருக்கும். ஆக்சுவலாக இப்போ எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கொஷின் உங்களுக்குலாம் வந்திருக்கலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் இன் ஃப்யூச்சரில் நான் இந்த கலர்ஸோ இந்த ஃபாண்ட்ஸோ நான் மாற்றணும் அப்படின்னா, நான் எல்லா இடத்துலையுமே போய் தனித்தனியாக நான் மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த ரூட் வேரியபிள்ஸில் மட்டும் நான் அந்த கலர் கோடை சேஞ்ச் பண்ணாலோ இல்லை இந்த ஃபாண்ட் சைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும், அது எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லையுமே சேஞ்ச் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் நம்ம அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட மீடியா ஸ்க்ரீனுக்கு மீடியா ஸ்க்ரீன் ஆஃப் மினிமம் width வந்து 768 பிக்சல்ஸ். ஸோ இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, மீடியா குறி எழுதணும். add media screen and let's open the bracket minimum width colon 768 pixels. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கும் போகுது உங்களோட ரூட் வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ copy this and paste it over here. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கும்போது இதோட font size வந்து 3.5 இருக்கணும். இது 2 and this is 1. Save the changes. Okay, after this media screen, now we need to set our margin. So this is for margins. Root, open it. So hyphen mb hyphen 1 margin 1 size எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.5 rem. So copy this line and paste it 6 more times. 2 3 4 5 6. 1 1.5 2 2.5 3, and this is going to be 2 3 4 5 6. Okay, then இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட z இண்டெக்ஸுக்கு. ஸோ z இண்டெக்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களோட ஆப்ஜெக்டை பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு z இண்டெக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கணுமா இல்லை அந்த லேயரை பின்னாடி கொண்டு போகணுமா அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அதுக்கும் நம்ம வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரூட் ஓப்பன் இட் z பேக். ஓகே, z பேக் கோலன் -10. ஃபியூச்சரில் வேணால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். z நார்மல், that's going to be 1, and z tooltip for that 10, because நம்ம tooltip யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா லேயருக்கும் மேலே வரணும். ஸோ அதுக்கு தான். and then fix it, z fix it for navigation bar, that's going to be the topmost layer of everything. So 100 semicolon, save the changes. Okay, so z index முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் நம்ம as usual margin and the padding எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எழுத போகிறோம். ஸோ that's it's going to be your base of your website base. So star comma and then before event and then for after event, எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஈவெண்ட்டுக்கு பாக்ஸ் சைசிங் border box, and then for HTML tag, let's say scroll behavior smooth. இந்த லைன் ஆட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரோல் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அது ஸ்மூத்தாக வரணும், இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் ஸ்க்ரோல் பிஹேவியர் வந்து ஸ்மூத். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் யுவர் பாடி டேக். பாடி ஓப்பன் இட். ஸோ மார்ஜின். ஓகே, ஸோ மார்ஜினுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஹைட், நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் என்ன ஹைட் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எனக்கு டாப்லேருந்து நான் ஹெட்ரு ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ வச்சுருக்கணும் அந்த ஹைட் வரணும். ஸோ ஹெட்ரு ஹைட் ஓகே 0 0 0, மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே 0 பிக்சல்ஸ் தான். டாப்பில் மட்டும் எனக்கு ஹெட்ரு ஹைட்டுக்கு நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஹைட் வரணும். தென் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி,
நம்ம என்ன ஃபாண்ட் வச்சுருக்கோமோ பாடி ஃபாண்ட் அந்த வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபாண்ட் சைஸ்க்கு நம்ம நார்மல் ஃபாண்ட் சைஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மல் ஃபாண்ட் சைஸ். அண்ட் தென் கலருக்கு செகண்ட் கலரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் தி சேஞ்சஸ் and see how it's reflected in your website. Nothing. Okay, so we need to remove this text decoration. அப்படினா தான் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் கலர் எல்லாமே தெரியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கார்னர்லேயும் 0 இருக்கும், எக்ஸப்ட் உங்கள் டாப் சைடில் மட்டும் நம்ம எவ்வளோ ஹெடர் பாயிண்ட் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ கோடிங் இஸ் ஒர்க்கிங். So next, so body tag la irukra h1 tag and then h2 tag and then paragraph tag idu ellathukkum margin set panikalam. Margin let's say 0, and then for your unordered list let's say margin 0 and padding 0. so in the unwanted spaces remove pananum adukku da. And then list style வந்து எனக்கு அந்த dot தேவையில்லை, ஸோ none. சேவ் தி சேஞ்சஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லிஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஸ்க்ரீனுக்கு ஒட்டி அலைன் ஆகிருக்கும், அந்த லிஸ்ட்டு ஸ்டைலும் போயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஆங்கர் டேக் எல்லாத்துக்கும் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் வந்து நன்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஐஎம்ஜி லெட்ஸ் சே இமேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க இமேஜஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸ் விட்த் வந்து 100%. அண்ட் தென் ஹைட் வந்து லெட்ஸ் சே ஆட்டோ. அண்ட் டிஸ்பிளே வந்து பிளாக். அந்த லைனில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் அந்த இமேஜ் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்குப்பை பண்ணிக்கணும், அதுக்காக தான் பிளாக். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எழுத போகிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த லே அவுட்டுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஹெடருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக்ஷன் டைட்டில் எழுதிடலாமா இல்லை வேணாம்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லே அவுட் முடிச்சிடலாம் அண்ட் தென் செக்ஷன் டைட்டிலுக்கு போகலாம். ஸோ கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறது எதுக்கு? உங்களோட லே அவுட்டுக்கு. ஸோ லே அவுட் நம்ம என்ன கிளாஸ் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? பிடி கிரிட். இந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணிக்கோங்க, இதுதான் உங்களோட லே அவுட்டோட மெயின் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்க போகுது. ஸோ பிடி கிரிட். ஓகே, இதோட மேக்ஸ் விட்த் வந்து நம்ம எவ்வளோ செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1024 பிக்சல்ஸ். ஓகே, ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இந்த கிரிட் லேஅவுட்குள்ளே தான் இருக்க போகுது. ஸோ ஈக்குவலாக உங்கள் பேஜோட அலைன்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி நம்ம ஒரு கிரிட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் டிஸ்பிளே வந்து கிரிட். ஓகே, ஸோ கிரிட் டெம்ப்ளேட் வந்து கிரிட் டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ் 100%, ஈச் காலம் 100%. அண்ட் ஒவ்வொரு கிரிட் லேஅவுட்டுக்குள்ளேயும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும்? கிரிட் காலம் கேப் தான் இருக்கு. கிரிட் காலம் கேப் வந்து 2 rem. ஒவ்வொரு காலம் கேப்புக்குள்ளேயும் நமக்கு 2 எமினன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கணும். ஸோ அப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு விட்த் வந்து கொஞ்சம் விலகி போகும், அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா விட்த்தை கால்குலேட் பண்ணுறோம். விட்த் கால்க் 100% ஸ்க்ரீன் சைஸ்லேருந்து -2 rem அந்த சைஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ மறுபடியும் உங்கள் விட்த் அந்த காலம் வந்து ஈக்குவலாக ஆகிடும். அண்ட் தென் மார்ஜின் லெஃப்டில் இருந்து எனக்கு எவ்வளோ மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் MB-2. அண்ட் தென் மார்ஜின் ரைட்டில் இருந்து சேம் MB2. ஓகே, ஸோ உங்கள் லேஅவுட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம எதுக்கு ஸ்டைல் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹெடர் டேக். காப்பி இட் .header. ஸோ header it's always going to be width 100%. Oops 100%. Position fixed. Okay, so
டாப் லெஃப்ட்டில் எனக்கு ஈக்குவலாக ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ லெஃப்ட் ஈக்குவலாக இல்லை, டாப் லெஃப்ட்டில் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும். அதனால டாப் அண்ட் லெஃப்ட் 0. ஸோ z இண்டெக்ஸ், ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸட், ஏன்னா இதுதான் எல்லாத்துக்குமே மேலே இருக்கணும். ஸோ ஃபிக்ஸட். அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் FFF. அண்ட் தென் பாக்ஸ் ஷேடோ எஃபெக்ட்ஸ் வந்து 0, 1 pixels. That means in your y-axis. And then எவ்வளோ blur effect இருக்கணும் அந்த ஷேடோ எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து, ஸோ 4 pixels. அண்ட் தென் அதோட கலர் RGBA 146, 161, 176. அண்ட் தென் அதோட opacity level 0.15. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் தெரியும், பட் இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இப்போ தெரியுதுன்னு தெரில, பட் ஒரு சின்ன மைல்டு லைனாக தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தென் இப்போ அடுத்து எதுக்காக நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட்லி உங்களோட நேவிகேஷன் பார்க்கு. ஸோ nav பார் அதுக்கு தான் நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ nav பார்க்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா nav copy it .nav open it. ஸோ ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஹெட்ரு ஹைட்டு தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் டிஸ்பிளே வந்து அப்சல்யூட்லி ஃப்ளெக்ஸ், ஏன்னா எல்லாமே தனித்தனி ரோவில் இருக்குது, நான் அதை சிங்கிள் ரோக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ ஃப்ளெக்ஸ். அண்ட் தென் ஜஸ்டிஃபை தி கண்டென்ட் இன் தி சென்டர் பொசிஷன். சாரி, நாட் இன் தி சென்டர், ஸ்பேஸ் பிட்வீன். ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணாலும், எவ்வளோ லிங்க் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணாலும், அது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தான் ஸ்பேஸ் பிட்வீன். அண்ட் தென் அலைன் தி ஐட்டம்ஸ், எல்லா ஐட்டமும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதோட சென்டர் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஃபாண்ட் வெயிட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபாண்ட் செமி. 600 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணோம், அதுக்காக தான் ஃபாண்ட் செமி. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு சிங்கிள் ரோவில் இருக்கும், பட் நாட் அலைன் ப்ராப்பர்லி. வி ஷுட் அலைன் இட். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியா ஸ்க்ரீன், ஆட் மீடியா ஸ்க்ரீன் அண்ட் மேக்ஸ் வித் colon 768 pixels. Until 768 pixels we should follow this size. So add media and screen max width, spelling mistake இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட மெனுக்கு காப்பி இட் .nav menu open it. ஸோ இதோட பொசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா fixed position. ஓகே, ஸோ பொசிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ டாப் நமக்கு டாப்பில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஹெட்டரோட ஹைட்டு தான். ஸோ காப்பி தி ஹெட்டர் ஹைட். அண்ட் தென் ரைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து நம்ம இங்கே 0ன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இதோட ஸ்க்ரீன் இங்கனக்குள்ளே வந்து எனக்கு ஒரு அந்த மெனு ஏரியாக்காக வந்து நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம். அது ஆக்சுவலாக எப்படி வரணும் அப்படின்னா இந்த மெனு ஐக்கனை கிளிக் பண்ணும்போது உள்ளே வரணும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக வந்து நம்ம 0ன்னு செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது இங்கனக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது உங்களுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதோட விட்த் வந்து எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னா 80%. அண்ட் தென் ஹைட் வந்து 100% ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் சைஸ், என்ன சைஸாக இருந்தாலும் 100%. அண்ட் தென் பேடிங் வந்து 2 rem. background color let's say second color. okay, and then transition வந்து 0.5 seconds கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லேயருக்காக தான். ஓகே, இந்த லேயர் உங்களுக்கு இப்போ நமக்கு தெரியணும், அதனால தான் வந்து நான் இங்கே 0ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த லேயர் வந்து இங்கே இருக்க போகிறது கிடையாது, ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியில் இருக்கணும். இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது நான் ட்ரிகர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம உள்ள இந்த அனிமேஷன் இந்த உள்ள அந்த லிஸ்ட் டேக்கு ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதணும். அதுக்காக தான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். லேட்டராக இங்கேக்குள்ள நம்ம -100% கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுத வேண்டிய ஸ்டைல் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம எழுத போகிற ஸ்டைல்ஸ் வந்து
nav items. So copy your nav items. After this media screen, create this CSS class nav items. So margin bottom பார்த்தீங்க அப்படின்னா MB4. okay, save the changes. And then அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டிய ஸ்டைல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேவிகேஷன் லிங்க்குக்கு. ஸோ nav links. ஸோ nav லிங்க்குக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட்லி ரிலேட்டிவ் பொசிஷனாக தான் இருக்கணும். அண்ட் தென் கலர், லெட்ஸ் சேஞ்ச் தி கலர் ஃபர்ஸ்ட் as FFF. now say it, this is looking good. okay, இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த nav லிங்க் ஹோவர் பண்ணும்போது அதோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும், ஹோவர் பண்ணும்போது அது ஆஃப்டர் ஈவெண்ட்டில் அது அந்த எனக்கு கீழே வந்து ஒரு சின்ன லைன் வர மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ .nav link :hover, open it. position, let's say relative position. okay, so .nav link :hover, அதோட hover eventல after event after. okay, so இந்த eventல இதோட position வந்து நம்ம absolute வச்சுக்கலாம். absolute content nothing, and width 100% width, height 0.18 rem, and left 0, top 2 rem. background color வந்து our first color. save the changes. okay, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த கலர் தெரியும். ஓகே, இதுக்காக தான் இந்த கோடிங். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நேவிகேஷனோட லோகோக்கு. ஸோ லோகோ நீங்கள் இமேஜாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டைலை மாற்றிக்கோங்க. பட் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் இமேஜாக வைக்கல, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டெக்ஸ்ட். ஸோ .text. okay, so color, it's going to be your second color. and then அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது உங்களோட டோகிளுக்கு .nav toggle. ஸோ டாகிளுக்கு நம்ம எழுத வேண்டிய கலர்ஸ் வந்து கலர், இட்ஸ் going to be your same second color. and then font size, it's going to be 1.5 rem. and cursor, it's going to be the pointer. save the changes. okay, so எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அலைன் ஆயிடுச்சு. குட். ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆக்டிவ் மெனுக்கு எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் ஆக்டிவ் மெனு. எது ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத. ஸோ ஆக்டிவோட ஆஃப்டர் கிளாஸில் ஓகே, ஸோ பொசிஷன் absolute, content nothing, width 100%, height 0.18 rem, leftலேருந்து நமக்கு as usual 0, and topலேருந்து அதே மாதிரி 2 rem. background color, let's see, background color ஃபஸ்ட் நம்ம ஹோவர் பண்ணும்போது க்ரியேட் பண்ண அதே எஃபெக்ட்ஸை ஆக்டிவாக இருக்கும்போது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா, அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத காட்டுது. ஆக்சுவலாக ஏதாவது ஒரு மெனு தான் ஆக்டிவாக இருக்க போகுது. ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அபவுட் மெனு ஆக்டிவாக இருக்கும்போது மற்ற எல்லா ஆக்டிவ் கிளாஸஸுமே நான் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்கிரிப்டில் தான் நம்ம எழுதணும். ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் யுவர் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, and then start writing your script. ஸோ ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெனுவை ஷோ பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஷோ மெனு. okay, so let's create a variable const show menu. actually it's not a variable, we are creating a function equals. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு ஐடி பாஸ் பண்ணணும். ஒன்று வந்து உங்களோட toggle ஐடி, another ஒன்று வந்து உங்களோட navigation ஐடி. ஸோ let's say toggle id and nav id. okay,
So let's create an arrow function. Okay, so இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களோட toggle ஐடியும் navigation ஐடியும் நம்ம fetch பண்ணணும். So const toggle id, say toggle equals document dot get element by id. Where it is? Get element by id. Here it is. Get element by id. So give right now give this same parameter, because while calling this function now வந்து அந்த parameterக்கு வந்து வேல்யூவை நம்ம சென்ட் பண்ணிக்கலாம். So nav id, oh not, okay, semicolon, otherwise add the comma, create another one variable nav equals document dot get element by id, open it, same nav id, அந்த ஐடி அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு செமிகோலன் வச்சுருங்க. No need of semicolon. What is this? What happened? Nothing, no problem. Okay, so இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா my bad, if open it, so if that toggle and உங்களோட nav நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க அந்த ரெண்டு வேரியபிளுமே எம்டியாக இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யணும், நம்ம toggle உங்களோட toggle ஐடிக்கு ஒரு ஈவெண்ட் லிசனர் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர், என்ன ஈவெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம்? கிளிக் ஈவெண்ட். அது எப்போல்லாம் நான் கிளிக் பண்ணுறனோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த nav டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட்டில், அந்த கிளாஸில் நேவிகேஷனில் இருக்க அந்த கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். toggle, இந்த டோகுல்குள்ளே எந்த கிளாஸை நான் கால் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஷோ அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸை நான் கால் பண்ண போகிறேன். எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், இந்த ரைட் பொசிஷனை வந்து நம்ம 0ன்னு வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா -100% இருக்கணும். ஓகேவா, இதை சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த மெனு தெரியாது. இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஷோ கிளாஸ் ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ இந்த ஷோ கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் ஷோ, அந்த கிளாஸ் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, டாட் ஷோ, ஓப்பன் இட், அண்ட் தென் இதில் அதோட ரைட் பொசிஷனை வந்து நம்ம 0 ஆக்கிடுறோம். அங்கே -100 இருந்ததை இங்கே நம்ம 0 ஆக்கிடுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன செமிகோலன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஆஃப்டர் ஹியர் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணணும். ஷோ மெனு. ஓகே, இதுக்கு 2 ஐடி நம்ம பாஸ் பண்ணணும். ஒன்று உங்களோட டோகுல் ஐடி, இன்னொன்று வந்து உங்களோட nav ஐடி. ஸோ டோகுல் ஐடி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது. காப்பி இட் அண்ட் பேஸ்ட் இட், comma, single quotes, and then your navigation ID. Copy it, paste it here, save the changes. Now let's see how it's working. What happened? It's not working. I think it's because of your நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை உள்ளே ஆட் பண்ணவே இல்லை, அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ உங்களோட இண்டெக்ஸில் கடைசியில் போய் இந்த இடத்துல script source dot slash assets js main dot js, save the changes. Now let's see. Yeah, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த மெனு உள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அந்த சிஎஸ்எஸ் கிளாஸும் இந்த சின்ன ஸ்கிரிப்டும் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அடுத்து நமக்கு உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. ஸோ இது வந்து எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடாது, ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு மெனு மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் ஃபார் திஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் ரிமூவ் ஆக்டிவ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் const nav link அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு document dot
query selector all. query selector all யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்தெந்த எலமெண்ட்லாம் இந்த ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுதோ, அதாவது nav link அப்படிங்கிற ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா nav link டாட் ஃபார் ஈச் லூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் ஈச்குள்ளே என்னன்னு ஒரு வேரியபிள், as that's a event, ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ n டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர். ஓகே, கிளிக் ஈவெண்ட். ஸோ கிளிக் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம லிங்க் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக அந்த மெத்தட் நம்ம இன்னும் க்ரியேட் பண்ணல. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த மெத்தடை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் லிங்க் action, better copy this name from here and paste it, open it. So இப்போ இது error காட்டாது. ஓகே, ஸோ அந்த nav linkல இருக்கிற ஒவ்வொரு லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அதில் இருக்கிற அந்த ஆக்டிவ் லிங்க் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் எதை கிளிக் பண்ணியிருக்கனோ அதுக்கு மட்டும்தான் நான் அந்த ஆக்டிவ் கிளாஸை திரும்ப நான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ nav link டாட் ஃபார் ஈச், அதே மாதிரி ஃபார் ஈச் லூப் என்னன்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் கால் பண்ண போகிறோம். இந்த ஈவெண்ட்டில் இருக்கிற கிளாஸ் லிஸ்ட்டில் இருந்து ரிமூவ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்டிவ் அப்படிங்கிற கிளாஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் அப்படிங்கிறது கரண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். நான் எந்த மெனுவை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரிகர் ஆகிருக்கோ அதுக்கு மட்டும் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ஆட் உங்களோட ஆக்டிவ் மெத்தடை ஆட் பண்ணணும். சேவ்டி சேஞ்சஸ். இப்போ செக் பண்ணலாம் எப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த லைன் பர்டிகுலர் லைன் வந்து அந்த மெனு வந்து மறைஞ்சிடணும். ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்ட் nav menu equals document dot get element by id. ஸோ நம்மளோட நேவிகேஷன் மெனுவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பி திஸ் நேவிகேஷன் மெனு அண்ட் தென் பேஸ்ட் இட் ரைட் ஹியர். ஸோ nav menu டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ், உங்களோட ஷோ கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணாலே போதும். ஷோ ரிமூவ் இட், கிளிக் திஸ், இப்போ மறைஞ்சிரும். ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ மெனு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மெனுவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த மெனுவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது எது ஆக்டிவாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் காட்டணும். பட் இது எல்லாத்தையுமே அது காட்டுது. ஆக்சுவலாக ஹோம் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக இருக்குது. வாட்ஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் திஸ்? ஸோ லெட்ஸ் கீப் திஸ், காப்பி இட் and paste it right after here. So now no problem. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறத காட்டும். ஓகே, so now your menu is working fine. Okay, so still okay, so this is working fine. Yep. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எழுதலை, நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஷன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹோம் செக்ஷன். ஸோ உங்களோட ஹோம் செக்ஷனுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். ஸோ ஸ்க்ரோல் இட் டவுன் ஆஃப்டர் திஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் செக்ஷனாக இருக்க போது, அதனால் மெயின். ஸோ லெட்ஸ் சே
main. Okay, so இதுக்குள்ள தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் செக்ஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஹோம் செக்ஷன், அப்புறம் வேற என்னென்ன செக்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம்? ஹோம், about, skills, work and contact. Home, this is about, skills, work, contact. ஸோ ஹோம் செக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு செக்ஷன் தான் ஆக்சுவலாக. இட்ஸ் அ செக்ஷன், கிரியேட் அ செக்ஷன். ஸோ அந்த செக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் ஹோம். ஓகே, அண்ட் தென் bd -grid. better copy the class name, copy it and paste it right here. and id நேம் வந்து இங்கே என்ன நேம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே ஐடி நேமை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா மிஸ்பெல் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து 3 செக்ஷன் வரணும். ஒன்று வந்து உங்களோட கண்டென்ட், இன்னொன்று வந்து உங்களோட அந்த எஸ்விஜி இமேஜ், அண்ட் தென் சோஷியல் மீடியா லிங்க். இந்த 3 செக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களோட கண்டென்ட் div.home_data. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து அதோட டைட்டில், ஸோ h1 கிளாஸ் h1. ஸோ கிளாஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா home_titleன்னு வச்சுக்கலாம். home_title. லெட்ஸ் சே ஹாய் கமா. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக், அண்ட் தென் ஐஎம், அண்ட் தென் ஒரு ஸ்பேன் டேக். ஸோ இதுக்கு வந்து class home_title color. okay, so Vetrivel Ravi. okay, so இந்த ஸ்பேன் டேக் அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு br tag break. இங்கனுக்குள்ள வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னா, web designer or developer, whatever you want, you can update it. so keep it over here. ஓகே, ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, h1 டேக்குக்கு அப்புறம் ஒரு ஆங்கர் டேக், அதாவது அந்த பட்டன். ஸோ h1 டேக் அப்புறம் ஒரு ஆங்கர் டேக் a டாட் லெட்ஸ் சே பட்டன், லெட்ஸ் சே ஹோம் பட்டன், home_button. ஓகே, ஸோ லிங்க் வந்து as usual empty. ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்ம இங்கே காண்டாக்ட் அப்படின்னு தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ காண்டாக்ட் நம்ம செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணோன்னே இங்கே நம்ம அந்த காண்டாக்ட் செக்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக இப்போயே கொடுத்துருங்க காண்டாக்ட். ஓகே, ஐ திங்க் வி ஃபினிஷ் தி ஹோம் செக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் முடிச்சாச்சு. ரெண்டாவது டிவிஷன் என்னென்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட சோஷியல். ஸோ div.social home social, name it as home_social. okay, let's create an anchor tag. let's hash. நீங்கள் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியா ஐக்கன்ஸோட லிங்க் எல்லாம், உங்கள் சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. class home_socials icon. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஐகான் டேக்கை தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். So go to your box icons, search for Facebook. I'm going to use this, copy it, paste it here. Instagram and Twitter. So search for Instagram, use this, copy it. Oh no, let's use this or this, which one looks good? Let's use this, copy it. Instead of this icon, paste it. Then it's for your Twitter. Copy it from here to here, and let's copy it one more time and let's paste it and say GitHub.
copy it, paste it, save the changes. Okay, இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு டிவிஷன், ஆக்சுவலாக a very big blender mistake. இது எல்லாமே வந்து உங்களோட டிவிஷனுக்குள்ளே இருக்கணும். Sorry guys. Okay, and then right after this division உங்களோட அந்த image, so div dot home underscore image, open it. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட அந்த எஸ்விஜியை நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன எஸ்விஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜஸ்க்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரொஃபைல் எஸ்விஜி, இந்த எஸ்விஜி கோடு இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே காப்பி பண்ணி copy it and then paste it here, Ctrl A Ctrl C and paste it here. ஸோ இந்த எஸ்விஜிலேருந்து நம்ம ஒரு லைனை ரிமூவ் பண்ணணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட் அண்ட் விட்த் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டாக அந்த இமேஜுக்கு வந்து ஹைட் அண்ட் விட்த் இருக்கும். அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த வியூ பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் தெரியாது. சேவ் இட். ஓ மை காட், கோட் இப்போ பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. லெட்ஸ் see. Okay, so view word wrap நமக்கு தேவையில்லை. Okay, fine. So now save the changes. Okay, so அந்த division இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. But still it's looking like the word wrap. ஓகே, ஆக்சுவலாக இது ஒர்க் ஆகணும், பட் ஏன் ஒர்க் ஆகலான்னு தெரில. இது சிங்கிள் லைனில் மாற்றுறதுக்கு நானும் ட்ரை பண்ணுறேன், மாற மாட்டேங்குது. லெட்ஸ் ரெடியூஸ் தி ஸ்க்ரீன் சைஸ். நோப், இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். லெட்ஸ் மினிமைஸ் திஸ் டிவிஷன், திஸ் எஸ்விஜி. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த எஸ்விஜி நம்ம லோட் பண்ணக்கூடாது. நான் இந்த எஸ்விஜியை லோட் பண்ணியிருக்கணும். Copy it and delete this, paste it here. So copy the oh come on. Delete it and then save this file. Now minimize this SVG. Okay, let's see. What? Actually the SVG is missing. Go to your undraw. Let's download it. Undraw. And then search for it. Okay, let me copy this file from the file which I already practiced. Where it is? Here it is. Assets, images. இங்கேயும் ரெண்டு ஃபைல் தான் இருக்கு. ப்ரொஃபைல், okay, that image file is missing. Then where it is loading? Okay, let's search here.
remove this line, save the changes, and now minimize this SVG. It looks like this. So idu nama alter பண்ணனும். இன்னும் அந்த பட்டன் நமக்கு இங்க தெரியல because அது வந்து என்ன சொல்றது, but it's an anchor tag, right? So that's why. So அந்த anchor tagல நம்ம text display பண்ணவே இல்ல. Text வந்து contact. Sorry guys, lot of mistakes. Okay, so it looks like this. So now let's write your CSS. Okay, so அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா CSS. Let's start writing the CSS. So first நம்ம என்ன எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட home home. So home பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட height வந்து calculate, let's say 100 inch -3 rem, and then row gap வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 1 rem. okay, and then அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டிய ஸ்டைல்ஸ் எதுக்கு, உங்களோட home data copy it, paste it, open it, and then align self center. ஸோ அடுத்து உங்களோட டைட்டிலுக்கு ஸோ ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி, பிக் ஃபாண்ட் சைஸ் அது. அண்ட் தென் மார்ஜின் பாட்டம் வந்து MV5. ஓகே, அண்ட் தென் உங்களோட கலர், காப்பி திஸ் டாட் HTML color. ஸோ கலர் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கலர். அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது உங்களோட சோஷியல் ஐக்கானுக்கு டாட் சோஷியல், ஓப்பன் இட். ஸோ சோஷியலுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸ் சிங்கிள் ரோவில் இருக்கணும், தனித்தனி ரோவில் இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம. ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து ஸ்மால் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து தனித்தனி ரோவாக தான் இருக்கணும். ஸோ காலம். ஓகே, பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு வரும்போது அதை சிங்கிள் ரோக்கு மாற்றிடலாம். அண்ட் தென் உங்களோட சோஷியல் ஐகான், காப்பி இட் டாட் சோஷியல் ஐகான், ஓப்பன் இட். ஸோ இதோட விட்த் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விட்த் வந்து மேக்ஸிமம் அதோட கண்டென்ட் அதோட கண்டென்ட் வித் எவ்வளோ இருக்கோ அது ஃபுல்லாக அதை எடுத்துக்கிட்டோம். மேக்ஸ் பாட்டம் margin bottom MB-2 or 2 வச்சுக்கலாம். font size 1.5 rem. color, let's say second color. okay, and then hyphen. இது hover பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும், on hover, open it. ஸோ இது ஹோவர் பண்ணும்போது அது என்ன கலருக்கு மாற்றணும், கலர் ஃபர்ஸ்ட் கலர் அப்சல்யூட்லி, சேவ் தி சேஞ்சஸ். ஸோ அடுத்து நம்ம உங்களோட இமேஜஸ்க்கு வேர் இட் இஸ் ஹியர், காப்பி இட் டாட் இமேஜ், ஓப்பன் இட். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் அதை பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் ஆக்கணும். பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட பொசிஷன் வந்து இப்போ இங்கே இருக்குது, நம்ம மூவ் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ பொசிஷன் அப்சல்யூட், ரைட்லேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும், ரைட் 0, அண்ட் தென் பாட்டம் 0, அண்ட் தென் விட்த் மேக்ஸிமம் விட்த் நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே 300 பிக்சல்ஸ். ஓகே, இந்த 300 பிக்சல்ஸ்குள்ளே அது வந்து அதோட கம்ப்ளீட் விட்த் அதை எடுத்துக்கணும். எது, அந்த SVG. ஸோ டாட் ஹோம் இமேஜ்
space svg open it அதோட width வந்து அது 100% எடுத்துக்கிட்டோம். save the changes. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். சோஷியல் மீடியா ஐக்கன்ஸ் இங்கே இருக்குது, உங்களோட எஸ்விஜி ஐக்கான் இங்கே இருக்குது, டெக்ஸ்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு, கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. still this button is bending, so now we need to write for this button. Okay. Now let's say அந்த பட்டனை நம்ம வந்து ஹோம் பட்டன் வைக்கலாம காமனாக பட்டன் வச்சுக்கலாம். தனித்தனியாக நம்ம பட்டனுக்கு எழுத வேண்டியதில்லை. ஸோ கிளாஸ் வந்து பட்டன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் buttons. So dot button open it. So display வந்து inline block. Okay, and then color வந்து text color வந்து white. padding effects 0.75 rem 2.5 rem, that means x and y axis. And font weight வந்து font semi. And then border radius வந்து 0.5 rem. background color வந்து it's going to be a gradient color. So background, so gradient variable which we created. Save the changes. And hover effects, இதை hover பண்ணும்போது எனக்கு அந்த shadow effect தெரியணும். So dot button hover, open it, box shadow 0 pixels and y-axis 10 pixels, 36 pixels blur effect. Color effect on the RGBA, let's say dark color 0 0 0. black color opacity rate வந்து 0.15. ஸோ இப்போ அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அந்த பட்டன் அந்த ஷேடோ எஃபெக்ட் தெரியும். ஸோ இது ரொம்ப டார்க்காக வச்சிடாதீங்க, பார்க்க நல்லா இருக்காது, லைட்டாகவே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நவ் ஹோம் செக்ஷன் லுக்ஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸோ அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அபவுட் செக்ஷனுக்கு. ஸோ go here. Now we need to write the styles for your about section. So let's say section dot about dot section. Okay, so about section id வந்து என்ன id இருக்க போகுது அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஐடியை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. about, paste it right here. ஸோ அபவுட் செக்ஷனுக்குள்ள நம்மளோட இமேஜ் இருக்க போது, நம்மளோட கண்டென்ட் இருக்க போது, அவ்வளோதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட இமேஜ் div டாட் about underscore image. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்மளோட அந்த எஸ்விஜி அபவுட் எஸ்விஜியை ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ ப்ரொஃபைல். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஃபைலை மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் ரொம்ப பெரிய தலைவலி ஆயிடுச்சு. ஸோ paste it here, Control A, Control C, Control V. Where is that height and width? Here it is. Height and width நமக்கு தேவையில்லை. Save the changes. Now minimize this SVG code. Okay, so after this division, இன்னொரு division div. Okay, so இதுக்குள்ள வந்து நம்மளோட h2 tag h2 dot about underscore subtitle. Let's say it's a subtitle title. Okay, so here I am Ravi. Okay, and then or paragraph tag. So this paragraph tag, it's going to be your about text. Okay, so here give you a brief introduction about by yourself, but right now I'm just going to use some dummy text. Okay, now let's write the CSS for this.
Okay, go to your CSS. ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த செக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம அந்த சிஎஸ்எஸ் எழுதிடணும். செக்ஷன் அண்ட் செக்ஷன் டைட்டில் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்எஸ் எழுதிடலாம். அண்ட் தென் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம சிஎஸ்எஸ் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட செக்ஷனுக்கு. ஸோ டாட் செக்ஷன், go to your index and copy this section, close this, open it. Over here dot section, open it. ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் மேலே டாப்பில் எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா padding top வந்து 3 RAM, and then padding bottom வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 2 RAM. ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற டைட்டில். செக்ஷன் டைட்டில் நம்ம இன்னும் க்ரியேட் பண்ணலையா? நம்ம செக்ஷன் டைட்டில் மை பேட், டைட்டிலே வைக்காமல் டைட்டிலுக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கனக்குள்ளே நம்ம டைட்டில் ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும். ஸோ h2 கிளாஸ் உங்களோட செக்ஷனோட டைட்டில். நம்ம செக்ஷனோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா about. Save the changes, copy this and go here, dot section title, open it. ஓகே, ஸோ செக்ஷன் டைட்டிலுக்கு நம்ம என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஃபஸ்ட் கலராக இருக்கணும். அண்ட் தென் கீழே வந்து அதுக்கு அந்த ஆஃப்டர் ஈவெண்ட்டில் வந்து அதுக்கு அந்த நம்ம அந்த லைன் வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் எழுதணும். ஸோ பொசிஷன் ரிலேட்டிவ், font size it's going to be h2 font size, color it's going to be your first color or second color. Let's use the first color. And then margin top MB2, margin bottom MB4, text align let's say center. Okay, dot section title colon after, open it. So position it's going to be the absolute position, content nothing, width it's going to be 64 pixels, and then height it's going to be 0.18 rem, and left it should be 0, and right it should be 0, margin it should be auto, from the top 2 rem, and background color let's say first color itself. Save the changes. Now let's see how it's looking. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா about text இந்த இருக்குது, அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன லைன் இருக்குது. இதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து எதுக்கு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அபவுட் செக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு தனித்தனி டிவிஷனுக்கும் நம்ம இப்போது ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அபவுட் செக்ஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute. ஆக்சுவலாக இது ரெண்டும் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கணும், அப்படின்னா தான் நம்ம ஒரே ரோக்கில் வைக்க முடியும். ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே மூவ் பண்ணணும். ஸோ இந்த டைட்டிலுக்கு அப்புறம் ஸோ div டாட் about underscore container. ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் கட் பண்ணி காப்பி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரெண்டு டிவிஷனுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் அப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்படியே மூவ் ஆகும் மேலே. ஸோ அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக
அபவுட் செக்ஷனுக்குள்ளே உங்களோட ஹெட்டிங் இருக்குது, உங்களோட ஹெட்டிங்குள்ளே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது, அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் 2 செக்ஷன் இருக்குது. சாரி guys ஃபார் திஸ் மிஸ்டேக். ஓகே, அண்ட் தென் பிடி அண்டர் ஸ்கோர் கிரிட், நம்மளோட பிடி அண்டர் ஸ்கோர் நம்மளோட கிரிட் டெம்ப்ளேட்டை இங்கே லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு ஸ்டைல்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட கண்டெய்னருக்கு இந்த கண்டெய்னர் காப்பி பண்ணிவிட்டு, ஸோ இது எதுக்காக டாட் அபவுட் செக்ஷனுக்காக. ஓகே, ஸோ டாட் அபவுட் கண்டெய்னர் ஓப்பன் இட். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட ரோ கேப் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ரோ கேப் 2 rem அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து சென்டர்லேருந்து இருக்கணும். டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர். அண்ட் தென் அபவுட்டோட சப்டைட்டில் காப்பி திஸ். டாட் அபவுட் சப்டைட்டில் ஓப்பன் இட். margin bottom MB2 and then உங்களோட அபவுட்டோட இமேஜ் காப்பி திஸ். டாட் image, justify the content from the center and then உங்களோட svg அபவுட்டுக்குள்ளே இருக்கிற svg டாட் svg. ஸோ இதுக்கு நம்ம width செட் பண்ணிக்கலாம். width let's say 200 pixels. how is it looks? It looks very small. Let's say 300 pixels. This is good. 300 pixels. And border radius 0.5 rem. okay, actually border radius தெரிய போகிறதில்ல. இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் இமேஜை மாற்றுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல எஸ்விஜிக்கு பதிலாக ஐஎம்ஜின்னு கொடுத்துருங்க. அந்நேரம் உங்களுக்கு அந்த பார்டர் ரேடியஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, let's see how it looks. okay, so section கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துருவோம். about, okay, it's working. if I'm clicking home, okay, it's working. ஸோ உங்களோட ஹோம் செக்ஷனும் அபவுட் செக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது உங்களோட ஸ்கில் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஸ்கில் செக்ஷனுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மெயின் செக்ஷன், ஒரு டைட்டில், அதுக்குள்ளே ஸ்கில் கண்டெய்னர், அதுக்குள்ளே உங்களோட அந்த ஸ்கில்ஸோட சப் டைட்டில் அண்ட் தென் உங்களோட ஸ்கில்லோட டேட்டா. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் இட். ஸோ செக்ஷன் டாட் ஸ்கில்ஸ் ஸ்பேஸ் டாட் section. okay, skills குள்ள section. okay, and then இதுக்கு id space id அங்கே இருந்து skills-ஐ காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷனுக்குள்ள நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ணணும்? h2 tag. h2 இதுக்குள்ள கிளாஸ் வந்து section hyphen title. so better copy this and paste it. okay, title வந்து skills. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு டிவிஷன். என்ன டிவிஷன்னா உங்களோட கண்டெய்னர் டிவிஷன். ஸோ div டாட் ஸ்கில்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டெய்னர் டாட் பிடி அண்டர் ஸ்கோர் கிரிட் டாட் அண்டர் ஸ்கோர் பிடி கிரிட். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டிவிஷன். ஸோ div. ஓகே, ஸோ இந்த டிவிஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம என்னென்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கில் செட் வந்து இதுக்குள்ளே தான் நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட அந்த ஸ்கில் செட்டை லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ h2 class skills underscore subtitle or title, let's say subtitle. okay, and then this is going to be your professional skills. okay, and then paragraph. ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்கில்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு நைஸ் கோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து இங்கே கொடுத்துக்கோங்க.
skills underscore text. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, let's see, நான் ஆல்ரெடி ஒரு கோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ let's type it. Without sharpen your weapon, standing on the battlefield would not increase your chance of winning. Okay, so this is going to be my quotes for the skills, and then now உங்களோட ஸ்கில்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்கில்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த progress bars. So let's say skills HTML. Okay, so first இதுக்கு வந்து காமனாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு ஓவரால் லேஅவுட் div dot skills underscore data. ஓகே, இந்த டேட்டாக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, அவங்களோட என்ன செக்ஷன் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களோட நேம், அந்த ஸ்கில்லோட நேம், அப்புறம் அந்த ஸ்கில்லோட பர்சன்டேஜ், அண்ட் தென் அந்த பர்சன்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் அனிமேஷன், அதுக்கு அந்த லைன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see div dot skills underscore name. ஸோ நேமுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட அந்த ஐக்கான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதுக்கு go to the box icons and search for HTML5. Click it, copy it, go here, paste it. Right after this, create a span tag. So the span tag குள்ள உங்களோட class வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னா, skill underscore name. So name it properly. So இங்கே நம்ம skills name வச்சுருக்கோம், உள்ள ஒவ்வொரு நேமுக்கும் skill nameன்னு தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம், and then that is going to be HTML5. okay, after this என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட percentage. after this write div inside your skills data. அடுத்த div என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, div இதுக்குள்ள ஒரு span, அதுக்குள்ள class, அந்த கிளாஸோட நேம் வந்து skill underscore percentage. ஓகே, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஸ்பேன் கிளாஸ்க்குள்ளே எழுதிக்கோங்க, 95%. okay, right after this division we need to create your skill bar. So div dot class, div dot skills underscore skill underscore bar dot skill underscore HTML. okay, then now copy this data, copy from here to here, and then right after this is for your CSS, change it to CSS and change here to CSS3. we need to change the icon, so change it to CSS3, click it, copy it, and change this icon, and then change the CSS percentage according to you. let me change it to 85% and change this name also CSS. okay, ஸோ அடுத்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்காக. மெயினாக இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது எந்தவித மிஸ்டேக்ஸும் விடாமல் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, and then let's change it to JS. இந்த ஐக்கானை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ JS JavaScript, here it is, copy it, paste it. so JavaScriptக்கு let me give 75 கொடுப்போம். JS
okay. So அடுத்து வந்து UI and UX from here to this division. JS, and this is for UI/UX. So over here, let's change the icon. Let's change UI/UX. Let's search for paint. Okay, let me use this. Copy it, paste it. Skill percentage, let's say again 85, and let's change it to UI/UX, and here change it to JavaScript JS. Save the changes. Now how it looks in your website, it looks like this: HTML5 95%, CSS3, JS. Okay, so now we need to write the styles for this separately. Open up your code, styles.css, scroll down. So first நம்ம எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட skills container க்கு. So go to your HTML file, search for skills container, dot skills container. So as usual, row gap to rem, text align center, and then அடுத்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில்ஸோட சப்டைட்டிலுக்கு. ஸோ கோ ஹியர், உங்களோட ஸ்கில்லோட சப்டைட்டில் டாட் ஸ்கில்ஸ் சப்டைட்டில். ஸோ இதுக்கு மார்ஜின் பாட்டம் MB4. Let's give MB2. okay, and then டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே மார்ஜின் பாட்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டாட் டெக்ஸ்ட் margin bottom, let's say MB4. okay, so அடுத்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் டேட்டாவுக்கு, மெயின் டேட்டாவுக்கு டாட் ஸ்கில் டேட்டா. ஸோ உங்களோட ஸ்கில்லோட டேட்டா வந்து என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் ரோவில் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும். ரைட் நவ் எவ்ரி திங் இன் அ டிஸ்பிளேயிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரோ. ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் to display everything in a single row. So display flex, and justify content space between. okay, align the items from the center, and let's give the position as a relative position. Font weight, let's give font semi. Padding, not padding bottom, padding, come on, padding, it's going to be 0.5 rem, 1 rem, yep. And then margin bottom MB4. Border radius, it's going to be 0.5 rem. Box shadow effect, it's going to be 0, 4 pixels, 25 pixels blur effect, RGBA, let's give 14, 36, 49, and 0.15 opacity. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் டேட்டா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் ஐக்கானுக்கு எழுதணும். ஓகே, ஸ்கில் டேட்டாவுக்கு எழுதியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் ஓகே. ஸோ ஐக்கானுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைல்ஸ் டேரெக்டாக ஐ டேக்குக்கு எழுதவா இல்லை? ஓகே, லெட்ஸ் கிரியேட் அ கிளாஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே skills icon. Copy this name and paste it for every I.
save the changes. எல்லாத்துக்குமே எழுதிட்டீங்களான்னு பார்த்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க and then அதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐகான்ஸுக்கு வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 rem and then margin ரைட்டில் இருந்து எனக்கு எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னா MB2. color வந்து let's give the first color, save the changes, how it looks. Yes, now this is looks perfect. Okay, so next it's for your skills name. Copy it, dot skills name, open it. So display, it's going to be the flex. Align the items from the center. Okay, so now we are going to write the styles for your bar, skill bar. For this, copy it, dot skill bar, open it. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஸ்டைல் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வந்து கண்டிப்பாக அப்சல்யூட் ஆக்கிடணும். அப்சல்யூட் லெஃப்டில் எனக்கு 0, பாட்டம்லேயும் 0 and then background color, it's going to be fast color. Height of the line is going to be 0.25 rem. Border radius வந்து 0.5 rem. Z index வந்து எனக்கு top, let's say Z back. Z back. Yeah, save the changes. Nothing is happening now. இது எதனால் வரல அப்படின்னா ஏன்னா அதோட லேயர் வந்து பின்னாடி போயிடுச்சு. இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்கில்லுக்குமே 85%, 95%ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் படி தான் நம்ம ஸ்கில்ஸ் பாரை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு HTMLக்கு டாட் ஸ்கில் HTML எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம்? 95%. ஸோ விட்த் வந்து 95%. இப்போ உங்களுக்கு அந்த லைன் தெரியும். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி CSSக்கு எல்லாத்துக்கும் எழுதணும். dot skill CSS 85%, JS 75%. Width is going to be 85%. JS, it's going to be width, it's going to be 75%. Oh, skill JS, and then this, it's going to be UI, skill UI, it's going to be 85%. Lot of mistakes. Save the changes. Now it looks like this. So your professional skills, now it's done. Okay, so right after this நம்ம ஸ்கில்ஸ்க்கு ஒரு இமேஜ் வைக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் டிவிஷன், that means your this skill container division, இதுக்கு அடுத்து ஒரு டிவிஷன். இங்கே வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸ்க்கு வந்து எந்த இமேஜ் ப்ரொஃபைல் நம்ம வச்சாச்சு, ஹோம் ஒர்க். Let's see, I think this is, remove the height and width, remove it, save the changes, minimize the SVG and check. Yep, this is it.
ஓகே, ஸோ இமேஜை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து இதுக்கு ஸ்டைல்ஸ் எழுதிட வேண்டியதான். ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த எஸ்விஜிக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதுங்க. டேரெக்டாக அந்த எஸ்விஜியில் எழுதிடுங்க. கிளாஸ் லெட்ஸ் சே என்ன கிளாஸ் நேம் வச்சுக்கலாம்? ஆக்சுவலாக இது இப்போ பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சே ஸோ இப்போதைக்கு கிளாஸ் வேணாம். இமேஜ் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. இன்கேஸ் டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனுக்கு இமேஜை பெருசாக்கவோ சிறுசாக்கவோ செய்ய வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்நேரம் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். So that's it. Now let's move on to your work section. So let's minimize this and go on to your work section. So work section, as usual, create the section. So class, it's going to be work space section, and id it's going to be in id vachirkom work. Enter. So adhe madri h2 tag la h2 tag dot section title. Don't make any mistake, otherwise better copy it and paste it. Copy it and paste it. Change the titles to work, and then right after here your division div dot work underscore container dot bd hyphen grid. bd underscore grid, yep, not hyphen. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட அந்த 6 ஒர்க் இமேஜையுமே நம்ம லோட் பண்ணணும். ஸோ div டாட் ஒர்க் அண்டர்ஸ்கோர் இமேஜ், இதுக்குள்ளே அந்த இமேஜ் டேக் இமேஜ் டாட் சோர்ஸ் வந்து டாட் ஸ்லாஷ் அசட்ஸ் இமேஜ் ஒர்க் 1. ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் எதுனாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு நான் கொடுக்கல. 2 3 4 5 6. Change it the number 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த 6 இமேஜஸுமே உள்ளே நம்ம லோட் பண்ணியாச்சு. Save your changes, and now let's write the CSS. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட ஒர்க் எண்டுக்கு போயிட்டு this is for your work section. ஸோ ஒர்க் செக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத வேண்டியது as usual, copy this work dot work. okay, text align center dot work container. So work container, let's say row gap to rem. okay, and then work image, copy it dot work image box shadow 0 pixels 4 pixels 25 pixels, x-axis is 0, y-axis is 4 pixel, and then blur effects 25 pixels, RGBA 14, like this. Let's use the same shadow effect, and then border radius, let's say 0.5 rem,
overflow வந்து நமக்கு ரெண்டு ஆக்சஸ்லையுமே தேவையில்ல. ஸோ ஹிடன். save the changes. அப்புறம் இந்த ஒர்க் இமேஜுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இமேஜ் டேக்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்சிஷன் வந்து 1 செகண்ட்ஸ், கர்சர் வந்து பாயிண்டர். இது எதுக்காக ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஹோவர் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி காட்ட போகிற மாதிரி நமக்கு ஸ்டைல்ஸ் எழுத போகிறோம். ஸோ டார்க் ஒர்க் image hover, open it, I mean image hover, அதோட transformation வந்து so let's say transform scale both in x and y axis ல equal 1.1 size increase ஆகும். Okay, now see it looks like this. When you click it, it looks like it's zooming in like this. So now we completed our work section. Next it's your final section, that's your contact. So go to your index. Now we are writing for your contact section. So contact section குள்ள ஒன்று நம்ம வைக்க போகிறது கிடையாது, ஒரு ஃபார்ம், உங்களோட டைட்டில், அவ்வளோதான். So section class contact section. So copy this h2 tag and paste it inside your section and change it to contact and give the id name as, what is that id name we given for this? Copy it, paste it here. Right after here, that's your contact container dot bd underscore grid. Okay, and then here we need to create a form. So form action on the, let's leave it class, it's going to be your contact underscore form. Inside the contact form we need to give an input type, it's going to be text, placeholder, let's say name, class control underscore input. Copy it and paste it one more time. Instead of placeholder name, it's going to be your email, and text, it's going to be the mail field. So next it's going to be text area, name empty, id empty, column, let's say 0, maximum number of rows, let's say 10. Okay, fine. And then use this class over here. Right after this we need to create a button, so copy this and paste it here. This, change it completely, delete it, and its type, it's going to be button, value, it's going to be sent, control input, instead of control input it's going to be control underscore button and button, because நம்ம மேலே காமனாக பட்டன் ஸ்டைல் எழுதியிருக்கோம், அந்த காமன் கிளாஸையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Save the changes. Now go to the styles and start writing the CSS for your contact. So first நம்ம எழுத போகிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட காண்டாக்ட்
இன்புட்டுக்காக மட்டும்தான். ஸோ காண்டாக்ட் இன்புட் வேறு இட் இஸ். ஏன்னா இந்த கண்டெய்னர் நம்ம எழுத போகிறதில்ல, நான் உள்ள கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்ம வேறு எதுவும் வைக்கல, ஒரே ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் வச்சுருக்கோம். அந்த ஃபார்ம் வந்து சென்டராக தான் இருக்கும். ஸோ டேரெக்டாக நம்ம காண்டாக்ட் இன்புட்டுக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓ contact section dot contact input with 100% of the, and then font size font size, let's say normal font size. Font weight, let's say font semi. Padding, come on, padding 1 rem. Border radius 0.5 rem. Border 1.5 pixels solid, and then second color. We don't need the outline, let's say outline none. And margin bottom, let's say MB-4. Save the changes. Let's see how it looks. This is looks like this. I messed up somehow with my name. Yep, contact. Now it looks like this. This is the box and button, everything. Still we need to write the styles for your button because it looks somehow different. So we have a style for control button. Dot control button, open it. So display, let's say blog. We don't need the outline. Let's say border, it's going to be none. Outline, it's going to be none. And then font size, let's say normal font size. Cursor, let's change it to pointer. And then margin left, let's say auto. Now it looks perfect. Okay, and last, finally, that's your footer section. That's it, guys. We are going to finish it. Yay! Let's go after this section. This is going to be your footer section. Okay, so let's create a footer tag with the class footer and the paragraph tag with the class name of footer title, and let's give your name here, and this is for your footer socials. Inside here we are going to use the same thing. Go up. Where is that? Skills. So in home socials, here it is. Copy this anchor tag and paste exactly here. Instead of home social icon, we are going to discuss, this is going to be footer. Footer underscore icon. Copy it, change it, change it, change it. Save the changes. And then right after this division, we need to display the copyright. So paragraph tag ampersand hash 169 semicolon. This is the character code for that,
at symbol 2020 2020 sorry 2021 copyright all right reserved ed. Save the changes. Now let's look for this symbol. In the copyright symbol kaga da nama and character code use pannirukom. So let's write the styles for your footer. Okay, so now you need to write the styles for your main footer section. Copy this. This is your footer. Dot footer, open it. Background color, it's going to be your second color. Color of the text, it's going to be the white color. Text align, everything is going to be in the center. Font weight, it's going to be font semi. Padding, it's going to be 2 rem. In the y-axis 0. And next it's going to be your footer title. Copy it. Font size, it's going to be 2 rem. Margin bottom, it's going to be MB4. And then it's for your socials. Dot footer social, margin bottom MB4, and then now this is for your footer icon. Copy it and dot footer icon. Let's say font size 1.5 rem. Color #FFF, margin 0 and MB4 MB2. And then if you want that hover effect, footer icons :hover, you can write, so but I don't want that. Save the changes. It looks like this. Perfect. So finally we finished the mobile screen. So now we need to add the animations, then we'll do the for biggest screens. For bigger screens, still it looks very awkward. We need to write. Right now, for this minimum width of 768 pixels, it's okay. It looks good. Now we need to write the styles. We need to add that animation effect. So go to your AOS animation and scroll to the top. You can find the GitHub link here. So click this image. This will open their documentation and you can find their documentation completely here. Go through it every line by line. So we are going to add this animation. Okay, so I'm just going to initialize it. So scroll down completely, copy this script code, go open up your HTML page. At the end, load this script aos.initialize. Okay, then let's go here to the GitHub of this for this one. Okay, so இதில் வந்து நீங்கள் அந்த அனிமேஷன்ஸை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும். அது எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்குது, இந்த இருக்குது அந்த டிவிஷனில். இதுதான் அந்த அனிமேஷனோட நேம், ஃபேட் அப் அப்படிங்கிற அந்த அனிமேஷன் நேம். அனிமேஷன்ஸ் நீங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா
ஸோ ஸ்க்ரோல் அப் வேர் இட் இஸ் அனிமேஷன் நேம்ஸ் தனியாக இருக்கும். நீங்கள் கடைசியாக ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் அனிமேஷன் நேம்ஸ் உங்களுக்கு இங்கேக்குள்ளே இருக்கும். இதுதான் அந்த அனிமேஷன் நேம். இந்த அனிமேஷன்ஸ் நேமை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நேமை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. வேர் இட் இஸ் திஸ் இஸ் த நேம். ஓகே, காப்பி இட் அண்ட் தென் ஸ்க்ரோல் அப். நமக்கு எது அனிமேட் பண்ணணும், நம்மளோட நேவிகேஷன் பார் அப்படியே வச்சிடலாம். ஸோ லீவ் யுவர் நேவிகேஷன் பார் ஆஸ் இட் இஸ். ஹோம் செக்ஷன்லேருந்து அனிமேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம் டேட்டா. லெட்ஸ் சே ஹோம் டேட்டா. ஃபஸ்ட் இது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, so it's loading immediately. So instead of fade up, it's need to be from fade down. So let me change it to fade down. Fade down. Now if you check your browser, it's coming from top, but it's loading very fast. ரொம்ப வேகமாக லோட் ஆகுது. ஸோ நம்ம டியூரேஷனை குறைக்கணும். ஸோ டியூரேஷனை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த லைனும் கூடவே ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த லைன் கூடவே நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஏஓஎஸ் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் அந்த டியூரேஷன் எஃபெக்ட்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சே copy it and scroll down. இந்த இடத்துல அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டியூரேஷன் 400 and then once ஒரு தடவை தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா அதை ஃபால்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரூன்னு மாற்றிக்கோங்க. நான் இதை ஃபால்ஸ்னே வச்சுக்கிறேன். இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் நான் மாற்றுறனாலும் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்லோவாக வருது. இது 400க்கு பதிலாக 1000 வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் திஸ். ஸ்டில் இதை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே 1500. இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ I'll make it 1200. This is enough. Okay, so now our script is working perfectly. Like this we need to do for everything separately. Where it is this one, copy it for the every social icon over here. Let's see how it looks. Apply it for icon. Nope, it's not working. So add it over here for this division. Data AOS. Oh my goodness, காப்பி பண்ணும்போது கரெக்டாக காப்பி பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆங்கர் டேக்லேயும் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. and then for here also. ஸோ எல்லாமே ஒன்று போல் லோட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு நம்ம டிலே எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ கோ ஹியர், டிலே, காப்பி திஸ் லைன். ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டிலே தேவை. இது இது அண்ட் தென் இது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா still it's looking the same.
Okay, let's look it up. இதை கடைசியாக நம்ம பார்க்கலாம். So copy this. Now it's for your home image. Fade down. Okay, so copy this delay effect. ஸோ எல்லாமே ஒன்று போல் நடக்குது. அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எனக்கு இது இந்த ஹோம் டேட்டா எனக்கு 100 seconds டிலே ஆகணும். 1000 ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சே 750. let's say 500. okay, 500 is enough. ஸோ இங்கே 50ங்கிறனால தான் நமக்கு எந்த வித சேஞ்சஸும் நமக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சே 250 250 250. yep. ஸோ அது 250 அப்படின்னா இது என்னவாக இருக்கணும், இது 300 இருக்கணும், இது 350 இருக்கணும். அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். yes, now it looks fine. okay, ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் அனிமேஷன் பண்ணணும். ஸோ what we say, copy this. so about, where is your about title, section title, save it. okay, about this looks like this. Then for your image, save it, it looks like this. so for this we need to add the delay effect. Copy it, delay 250, it looks like this. And copy this line and give it for your this division. save the changes. இது வந்ததுக்கப்புறம் டைட்டில் வரணும். ஸோ அப்போது இதோட டிலே எஃபெக்ட் எவ்வளோவா இருக்கணும், 350 இருக்கணும். சாரி, இதோட டிலே எஃபெக்ட் 350 இருக்கணும். இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட், இதோட டிலே எஃபெக்ட் 450 இருக்கணும். ஸோ இப்போது ஓகே, பர்ஃபெக்ட். இதே மாதிரி ஸ்கில்ஸ்க்கு, ஸ்கில்லோட டைட்டிலுக்கு இதுக்கு நம்ம டிலே எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சேவ் தி சேஞ்சஸ், ஸ்கில்ஸ் இமீடியட்டாக வரும். தென் இதுக்கு நம்ம அந்த டிலே எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும் 250. இதுக்கு அது டிலே எஃபெக்ட் 350. ஓகே, ரொம்ப ஸ்லோவாக வருதோ? இல்லை, பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து எதுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பார் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும். ஸோ அதுக்கு இந்த டிவிஷன் எங்கே இருக்குது, இங்கே முடியுது. ஸோ இதுக்கு ஃபேட் அப்புக்கு பதிலாக ஃபேட் ரைட். ஓகே, நேம் மட்டும் உள்ளே வருது. ஸோ அப்போது இங்கே ஆட் பண்ணக்கூடாது. இதை கட் பண்ணிவிட்டு கட் ஸ்கில் டேட்டாவுக்கு எழுதிடுவேன். ஃபஸ்ட் இதுக்கு டிலே எஃபெக்ட் தேவையில்லை, இம்மீடியட்டாக உள்ளே வரணும். நீங்கள் உள்ளே வரும்போது இது உள்ளே வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கில் டேட்டா இதுக்கு டிலே எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கணும். ரைட்,
next skill data இதுக்கு delay effect இருக்கணும். இதுக்கு save it how it looks like. Perfect. If you scroll up, move ஆகுது, உள்ள வரணையும் perfect வருது. Okay, bingo. For your image next. இந்த SVG இதுக்கு fade left, let's say 350. Okay, next it's for your work. It's going to be up or down. Okay, down. Delay effect தேவையில்லை. So இதுக்கு fade down. எல்லாத்துக்கும் ஒன்று போலவே எழுதிடலாமா இல்லை தனித்தனியாக எழுதுவோமா? ஒன்று போலவே இருக்கட்டும். Okay, now this is for your content. Now it's for your content. Fade down, no delay effects. Okay, then this input form, let's say for this, okay, write it for the input field over here, delay 300. $350 for this, 400, and for this button, let's say 450. Okay, then it's for your footer title. Down, save the changes, no delay effects, and this is for your social media links. Fade down, 250 delay effects, 300, 350, 450. Save the changes. So how it looks, immediate வருது. So let's increase the delay effect. 250 அப்படின்னா இங்கே 350 வச்சுக்கலாம், இங்கே 450 வச்சுக்கலாம், இங்கே 550 வச்சுக்கலாம். Say okay, fine, good. Then this is for your paragraph tag. It's going to be 650. Okay, bingo. Animation effects எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டாக முடிச்சாச்சு. இப்போது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ண உங்களுக்கு அந்த லேயர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக உள்ள அலைன் ஆகி வருது. Okay guys, perfect. Okay, so now we need to write the styles for the media screens. So first we need to write the styles for your minimum width of 760 pixels. Let's say
for this. Okay, so add media, screen, and minimum width 768 pixels. Open it. Okay, let's say body tag margin 0, and the dot section, this padding top, it's going to be 4 rem, and padding bottom, it's going to be 3 rem, and the dot section title margin bottom, it's going to be MB6, and section title colon after, it's going to be width 80 pixels, and top 3 rem. Okay, dot nav, we need to calculate the height. Calc, open it. Header height, this should be inside the variable header height. Okay, with this header height we need to add 1 rem points, and then next is your nav items. Dot nav items, open it. Margin left MB6, margin bottom 0. Dot nav list, nav menu, or yeah, nav menu. So nav menu, this nav list display, it's going to be flex. We need to change it in a row section, so padding top 0, and then dot nav toggle display, we don't want to display that nav toggle, so display none. Dot nav link color, it's going to be second color, and then dot home, it's going to be height 100 viewport points. Dot home data, it's going to be align the self, let's say flux end, and for dot home social, open it. Padding top 0, padding bottom 2.5 rem. Flex direction, we need to change it to row. By default it's in a column, not by default, because we over there change it to column. So align self flex end. Okay, dot home social icon, margin bottom, let's say 0, margin right, let's say MB4, and dot home img, that's your image. Increase the width to 457 or 460 pixels,
and bottom, let's say 15 percentage. From the bottom it should be above 15 percentage. Okay, so we already added this line, so still let's add home image svg, open it, width 100 percentage, and then dot about container comma dot skills container, open it, grid template columns, repeat 2. Actually these two containers having two sections, that's your text and image, so we need to create two columns. So we are creating two columns with one frame. Okay, and align items in the center of that frame. Text align should be start from the initial. Save the changes, and then now we need to write the styles for your dot about image svg, open it, width let's say 300 pixels. If you want we can increase it, let's say 400, 450. Save it and let's see how it's looking. This is how it looks for big screen. Even if you're making big, we need to write the query for that. Skills, we need to write it for this. 450 pixels, it's enough, I think so. And now it's for your work container dot work container template columns, repeat, because work should display 3 images in a single row, 3 comma 1 frame, and then grid template rows, repeat. We having 6 image to 3 columns, 2 rows, so 2 comma 1 frame. Column gap let's say 2 rem, and now it's for your contact form dot contact form. Where it is, we have a contact form, here it is. So this contact form, we need to fix the width of this contact form, so let's say width 400 pixels. Okay, and then dot contact container, we didn't return the styles for that. Container, open it, justify the container should be in the center, then only that contact form should be in the center of your page. Save the changes. It should come in the center of the page. Okay, let's make it as 360 pixels. What did I missed? Justify items. Yeah, now it's in the center. Justify items should be center, so let's make it 400 pixels again. Okay, so after this, now we need to write for big screen.
So at media screen and minimum width for once it's reached less than 124 pixels, it should execute these styles. If it is not less than 124 pixels, that means the large screen, it should follow this: margin left auto, margin right auto, dot home underscore image, it should be right from 10% of the screen size. Now for big screen, let's refresh it. It looks like this. Perfect. It's working fine. Name, contact, and even footer, everything is working fine. Home, about, skills, work, contact. Yes, it's working perfectly. That's it guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மேலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பர்சனலாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.